Welcome back to another segment of relationship, and now today we are going to touch a bit deeper on the issue of relationship. And I have my guests here, Dixon And Magdalene. and Magdalene. Welcome guys. Wacha sasa tuongee kindani kidogo about relationship and today tunaongea much kind of responsibilities in relationship, na hii sana sana ni wale mayouths wameanza relationship. It reaches to a point unapata kama ni mwenye amemaliza kama ni high school, maybe ameanza job, maybe ni mtu amemaliza college, university, move in with the girlfriend, or the girlfriend move in with the boyfriend, na sasa wameamua kuanza maisha pamoja. And the problem yenye I think nowadays when occur, you get when these two guys walikuwa na date whereby we can say hawakuwa move in per se, unapata the relationship is so sweet whereby unapata wakati yenye mnapatanaga ni maybe you're going out together ama you're going somewhere, and then unapata that relationship is so sweet whereby bado hamjaanza kukaa pamoja. But when it reaches now to a point sasa mumesema what is the essence whereby ati huyu anakaa kwake anajilipia rent and her responsibility, and then wewe na wewe pia unakaa kwako with your responsibility, whereby it reaches mnaamua hapana, wacha sasa to move into one house whereby sasa tuanze hii maisha. But as in my youth pia ukimove in at that moment unapata kuna mahiccups nowadays zinatokea, and we really that is the topic sasa tunaenda to discuss about. What do you really think normally happens watu wakisha move in, unapata wanaanza kuna kaulegevu kwa hiyo relationship, because unapata sasa ndio mnaanza kuelewana 1 2 3, unapata responsibilities they have to be there. Kama ni wewe ni jamaa, there is something you are supposed to be doing, and the lady there is also something she's supposed to be doing. Unapata kunaanza kuwa na disconnection. What do you really think inaanza kuleta hii shida, ama to what point hii shida inaanzaga? I think from the word go, moment umeshasema sasa move in together, there should be clear guidelines on communication. Because when you communicate, mnaambiananga what is expected in that relationship. This is what I need from you, and this is what I'm going to be expecting from you. This is what you're going to be expecting from me. So kama msha move in, I think the first thing you guys should do ni gawa responsibilities. And ikisema responsibilities ni mwanze kujua who is going to be doing what, who is going to be doing this and that. Kama sasa hivi ni chali, unaweza sema najua at the end of the day relationship ni ya wase wawili. Naweza kuwa chali ndiye anatengeneza pesa, then ni wao. Ama nyinyi wote mko wera, then mnapatana ngapi? Jioni. So either way you need to communicate to each other. Wenyewe mwambiane sasa, let us share our responsibilities, we make this relationship much better. Exactly. So kama ni kushare responsibilities, unaweza sema let's say for an example, niseme chali, kazi yako wewe ni maybe rent, chakula, yani all expenses in the house. Na yeye dem aseme mimi kama mimi ni siko wera, maybe niseme yeye she's at the moment haiko wera, useme so she's staying in the house. So useme kazi yangu mimi ndani kupika, clean, doing this and that, and making the house tidy or something like that. Na kama nyinyi wote mko wera, then unaweza sema hapa unatokea job saa ngapi, mimi natokea job saa ngapi. So when I get home, these are the first things I should do. Maybe kama sasa mimi nitaingia nianze kufua, ama nianze kupika, ama nianze kuosha tu vyombo. But at the end of the day there is sharing of responsibilities. That is the main point. Share responsibilities. Yeah. Okay. For me, I think every relationship is unique. Unajua kila relationship ni tofauti. Unaweza pata hii couple
chali anapenda kusaidia dem kupika, kuosha tu vyombo, nini, unaona? Hiyo ni that is your own thing. But utapata kuna wengine they can't do that. So number one, you have to understand your relationship. What are you able to do? What is your partner able to do? Kama hawezi fanya vitu zingine, kama chali yako tuseme hata kuosha vyombo na nini, usiende kusema ati he's bad, he's what. You know, probably some people hizo si vitu walilelewa nazo. Unaona, haimaanishi you don't change someone over trivial things. Uto ni tu vitu kidogo, si ndio? Hatusemi ati role ya mwanamke ni kuosha vyombo na kila kitu, but sometimes you just have to understand your relationship. Haitakuwa kama ya wazungu, unaona? But in your relationship, understand it, alafu you embrace it the way it is. Unaona, hauwezi fanana na kila mtu. Hapana. But the small things that make your relationship unique are the small things that are going to keep you together for longer. That's a very good point. But okay, according to the way mimi naona, unapata hiccups zinakujaga whereby unapata there is lack of communication. Whereby hao ni watu wawili wamemove in. When you don't sit down and talk about your responsibilities, because now you have become mumekuwa sasa kitu moja, you get. Na sasa when you get into that relationship na mnaanza kuishi pamoja, lazima mkae chini kwanza mjue mnaanzia wapi. Mkishakaa chini mna discuss, you get. Unapata kama ni chali anajua yeye responsibilities zake kwa hiyo nyumba ni gani, na dem pia anajua ni gani. But you end up unapata watu tu wanaanza tu relationship, but unapata sasa mnaanza kuogojeana. Unapata ndio chalia na hata unaweza pata hata kuna chalia hata ikifika ni end month. Hao watu hata wa communicating. Wanaanza tu kuangaliana na macho. Mpaka unapata hivi ni if it is an agent or landlord ndo anakuja knock mlango anakuja kuwashtua. Rent iko wapi? You see this kind of behavior, because it's because of anything else, it's only because of lack of communication. Ama unapata these two people in a relationship, but unapata kuna mtu mmoja na feel it's kinda anafinyililiwa na ule mwingine. All these things I think zinaletago na lack of communication. But I think when watu wanakaa chini pamoja, they talk, they get to know where they are supposed to be starting and where they are supposed to and where they are heading, you get. So these are the kind of things zenye zinaweza fanya watu wa avoid hiyo mambo mingi. And then another thing whereby unapata what do you really think about hii issue? Unapata watu wameshaanza kuishi pamoja, but unapata instead of them sitting down and discuss their issue as in wewe na yeye, unapata sasa hii issue mnadiscussigi na a whole flat. Hapa ndo nasemaga sasa vizungu mkuti zinaanzaga. Because mkikatiana na demo, hamkuwa nao wase wa ploti. Hamkuwa na mabishti zako. Mlikuwa wewe na yeye. So at the end of the day, vitu za bedroom ziwacho wapi? Bedroom. So kama nyinyi mkiumkia kwa hao, from the word go mkishasema sasa ni tuingie tuanze kuishi pamoja. Communicate to each other. Tell each other, yeah, this is what I need. Mimi, this is what I can provide. And I can agree with Magdalene when she said, hapa unafaa ku understand your partner. Because at the end of the day, background ya msee yu matter sana. Kuna msee kwa maybe yeye ni ameishi na mabro na mademu wengi. So chali hajaambiwa aoshe vyombo. But ukimwambia aende akasiage shamba kwa kalime, atalima kulima vibaya sana. Ukimwambia afanye maybe manual jobs zenye alifunzwa na mzae, kazi yake ni kujenga mafence, kazi yake ni kwenda kulima, kuchunga ng'ombe, yani vitu kama hizo. They can do it better. But ukimwambia anze kuosha vyombo ama maybe nisaidie na maybe kupanga nyumba, hajui kile unamwambia, because ameishi kupata vitu zimefanywa. On the other hand, unaweza pata chali na yeye ni yule mse maybe yeye kwao alikuwa fiti, alikuwa comfortable. No, before even we go there, what I wanted you to at least to highlight kidogo, it is this issue of the way people are supposed to be communicating. You communicate, people should just tell each other the truth. Unaona
when they wakikatiana, when they were dating, when inaanzaga when you are dating, mkienda out, you see when you are mkianza kudate, kuna zile simple responsibilities tunaambianaga. Maybe kama leo nitafoot bill, wewe lipa transport, kama mimi nitabuy drinks, wewe buy food. Unajua kama ilianza hivyo, unapata each person is playing a part in that relationship. Hapo ndo unapata communication becomes now easier. Juu uogopangi kuambia msee. But kama unaogopa kuambia huyo msee, tuseme kama sasa mimi ni chali nianze kuambia dem, by the way leo siko fiti, si leo buy food, mimi ndajileta. Ona kama wewe unaogopa sasa, wewe inabidi unaanza kupigia maboys kukopa. So at the end of the day, that relationship imeanza to grow from lies from the beginning. Na hizo lies ndio zi grow when you move in. Na hapo sasa ndio communication bari inaanza kufanya nini? Ku grow. Because you're a lady, nataka utuelezee, as in try to make us understand. Watu wako in a relationship, but you find when you are having some issues in your relationship, why is it sometimes unapata there are some, because I can't say all, some girls or let me just call them ladies, unapata anaenda ku discuss issues zake na mabeste wake, whereby okay, ku discuss sio mbaya, but there is always some limit ya discussion about your relationship, and also the kind of friends you talk to about your relationship. Why is it that sometimes you find so funny at ya kwamba anaweza enda tu I speak with just anybody? Vile tu Dickson amesema, from your onset of the relationship amu kuanza kucommunicate. Unaona hiyo inaendanga all through your relationship na inakosa hata break up. Unajua kuna time yenye partner yako anaweza kuwa na hardship, hana do, but hata kuambia ataenda akope. Unaona akikopa ule best yako akuja kwa approach akwambia bale hazi yako akona deni yako akona deni yako. Unaona sasa wewe na wewe utake personally, uone umse hata hana do, unaona ama hata hajitahidi, but you don't know umse ni do hakuwa nayo. Unaona hakuwa nayo na hakuwa na mtu mwingine waku. Alafu sasa hiyo issue ndio unaanza kupelekea mabeshte wako. Unasahau au mabeshte wako wakona kwao. Unaona watakwambia yeye ndio ufanye hivi ndio ufanye hivi, but hivyo si hivyo atafanya kwake. Exactly. Atakusabotage, uharibu relationship yako over a very small issue. Communication is really important. Kama una do ambia dem wako. Unaona kunaenda hivi na hivi na mimi sina do. Kama wewe ni dem, understand. Unaona things were not made to be easy. Exactly. If at all, if there's anything life has taught everyone, life is not fair and it's not easy. And relationship is a journey. So don't get into a relationship expecting for things to at the end as smooth. Utakuwa unapata do, utakuwa unapata food na nini. There are hard times, but in these times you're supposed to communicate to each other. Niambie this and this is going on, and it's my part to understand and see what I can do. If I can't do, if there's nothing I can do, then we'll know how to live by that situation. That is very important. Then again, to add on that, only maneno ya kukombeaga relationships. Ati mimi naangaliaga nani wako wanaishi hivi. Unaona kama kwa plot, tuanze kwa plot. Ati nisemage yule mzae na anakujaga na kaunga, huyo anafanyaga nini. So unapata naye dem, maybe yeye haelewi, maybe mshande yako inakujaga mwisho wa mwezi. So ukipiga budget yako imeisha. Ama najua at the end of the day nyinyi wote mfanani. But hii maneno ya kukompeaga na kuanza kuambiana, najua niona nani anafanyaga na mzee wangu anifanyiaje. Hizo ndio vitu tuseme madei mama machalimu nataka kufanya nini? Kucommunicate huko nje. And those are things you're not supposed to discuss. That's true. Why? Because hizi ni zako wewe na mtu wako. Una discuss unaambiana sisi tulikuwa tunafanya aje, because it's our own thing. Usijicompare na wase wengine. Exactly. And as you compare yourself, unajua you should be benchmarking yourself. Tuseme yenyewe niliona nani anafanyaga hivi kama inamsaidiaga. Wacha sisi tujaribu bila kufanya nini? Kushinda tukiongelelea sana huko nje. But unajua back at the end of the day, hata kuparana na mabeshte zako kuna kitu wanakuambiaga ama unaonaga wanafanyia mademu zao. Yeye unaona miaka nikaidia kazuri.
Unajua wewe kushinda ukiwaambia by this sifanyagi. But wewe uliona. So ukiona na ufanyie manzi yako, maybe unaweza utaona reaction yake. Ukiona yenyewe mbembamba, hata unajuanga how to treat them better. Yeah. So communication ni kitu fiti sana. And it's not one way. It's two ways. So unaniambia mimi nafanya nini? Nakwambia. Okay, and then another thing yenye click kwa mind yangu, wakati yenye watu wako kwa relationship, watu wana share responsibilities. Pata kama ni chali amekuja amebai dem amebai. Why is it's kinda inakuwa sometimes an issue whereby kwanza nyinyi madem na si ati ninawaingilia sana. You see, we are in a relationship. Yeah. The relationship is between me and you. That's true. You get? Unapata dem amefanya kitu but atakuwa naimba hii kitu now and then but wakati yenye chali anafanya, you see, I can tell you for a fact, chali wana sacrifice a lot but they never talk. But unapata dem anafanya kitu once but it becomes an issue. Yani anaona it's kinda hapa let me tell you, sometimes it's, you know, sometimes saa zingine dem akifanya kitu muappreciate, unaona. Kuna vile unaweza kuwa ukifanya vitu dem anaona yenyewe unafanya na siku moja decide afanye, wewe hata utaona kama ni important. Sasa ndio maana ataishi kuambia na unakumbuka mimi nilifanya. Sometimes you just appreciate her, tell her this is a good step, you know, such things. But tena isikuwe ni, unaona vile tunasemanga ati dem kama dem akona do kushinda chali, dem anakuwa above the it depends, si madem wote wako hivyo. No, I didn't say ati ni wote, but unapata there kuna hiyo au wenyona they always have that kind of behavior. Hapo I think ni ile expectation madem huko nayo, but the man should be providing. Najua kila kitu kwa hao. Unaweza pata dem amekuja akakuchapiaga. Pale panahitaji kakate. So yeye anaanzaga na story. Naona nahitaji kununua kakate ni pale. Hiyo ni njia yake ya kukuambia toa kitu. Fanye nini? Ujipange. Ununue kate. But that's why I said communication inakuwa kitu ya maana sana. Yeah. For a man, tusidanganya, tunafikiria vitu mingi sana. And sometimes ya kitu inasemwa tu direct the way unaitaka. Unajua ni kama sasa nikwambie Mark, nipe kikombe ya maji nikunywe. Unajua sasa huyu ni mtu wako thirsty. So I think for women kama ni kitu kama hiyo, acha njia mingi. Usema babes, nataka doya tununue kate. That way atajua yenyewe sasa inaweka kwa budget. Si tunaanza kusema na hii kate si tukabadilisha hii kala inaweza kaaje. Kumbe wewe unataka tu kate badala ya kusema unataka nini? Kate. So yeye ata assume baadaye anataka tu kala ama maybe inakaa. Unajua for women utaanza kufikiria then labda hiyo si kitu kubwa. Juu maybe ni kala anataka kuona ati nyumba iko hivi na hivi na hivi. Kumbe ni kate unaitishwa bila wewe kushinda ukijua. Wewe assume baadaye unapata mtu alinunua kate na amejaa gas na kwa nyumba. And you don't know. Okay, that's why we say we must communicate. Unajua? Alafu kama ni vitu za nyumba tunabai, yani vitu significant, at least tukue tunadiscuss, tunasema we want to buy this and that. Unaona? Isikuwa ni all of a sudden mtu okay, it's nice to decide to buy, but relationship si competition. Surely, si ndio? Yeah. We are helping each other to grow each other for a greater goal. Unaona? Kama tunabai vitu za nyumba inamaanisha you want to pack our house to make our house more, you know, but see competition at me buy sawa ubai, unaona? Let's communicate as one. Juu hii nyumba ni mimi na wewe tutakaa. Ama ni aje? Kati nikileta yenye ile kala hainini, si ni wewe utakuwa unaangalia unashindwa hii kala. Unashindwa kunaenda na. But we didn't talk. You see? So it's important kama ni vitu tunaenda kubuy, tuseme we want to buy this, what do you think? What's it? You know, all that. Okay, ni kama sasa there must be what we call priority. You get? Because wakati yenye mnaishi lazima mko mnajua what comes first. Si eti ukimbilie kulete kitu yenye mwenzako atafikiria aje. Was this necessary at this time? That's true. Una get? But hiyo it normally happens so much, unapata
yes, it's a very good thing. Unaweza pata mtu amenunua kitu mzuri sana, but the partner anauliza, was this thing really important at this point? You get? So unapata is inakuwa tu ni hiyo lack of communication, whereby unapata as in they don't communicate well, whereby even if you need to buy anything in the house, I think it is important whereby mnakaa chini and then you discuss what you need first, and what you will buy huko mbele, and then hii issue ya pressure, mnatembelea mabeshte, unaenda unapata beshte nyumba iko na almost everything, kwako ndio mnajibuild pressure, ukirudi kwa nyumba pressure, I need this and this. You see, I think it is very important also in that relationship, whereby as much as you talk, and also ladies, try to understand your guy, try to understand where you are at the moment, because you see, it's a life yenye mumeanza, and life you cannot build it in one day. You can't have everything in one day. You get? So I think kuna kuwa na hiyo breakdown ya communication, whereby you mnapatio kuna hiyo, I think, what do we call it, hiyo pressures, ni umeona mtu mwingine iko na 1 2 3 na wewe unasema that is what I want. Okay, I want this. For me, hata nyinyi guys, you know, sometimes kuna penye you're not open about your finances. Unajua, mimi sijui what you earn. Kwa hivyo sijui nini naweza expect kwa hii nyumba. Ukiniambia this is my salary, yenyewe nitajua hii mwezi akiweza nunua fridge hatutakula. You see, sometimes it's nice you be open about your finances. Nakwambia this is what I earn, this is what I earn. When we come together, what can we buy first? Ama what can we save to buy later? Unaona, that is very important, and I think guys hapo ndo wanafanyanga ma girls wakuwe na higher expectations, na yet we cannot live up to that standard. Yeah. Do you really think it is true? Hapo ni ukweli. Because so we should be open. Yeah, you should be open, because ona hapo unasema unaingia kwa nyumba ya msee, unapata msee ameivisha nyumba imejaa kila kitu, na yako hauna shit. You see, ile kitu iko ni the moment utaenda pale na maybe your partner does not know what you are earning, or maybe how you umejipanga financially, you even yourself, because ni sawa, maybe unaweza jaza hiyo nyumba, but priorities zako ziko kwa hiyo nyumba. Maybe unafikiria wewe amejirentisha kwa nyumba, amejaza kila kitu. Maybe plans zako ama priorities zako ziko kwa acha ninunue kashamba, nijenge kwangu, nijaze hiyo nyumba. That's true. Unanielewa? So priorities za wase zinakuwa different. So when communication is there, people can be able to say, "Enyewe sisi haka nyumba tutaki vitu mingi. Kwanza tujenge kwetu. Alafu tutajaza hiyo nyumba. Juu sasa tunaweza jaza hii nyumba, alafu kidogo kidogo tunahitaji kuhama. Alafu je, priorities that's why zinakuwa kitu ya maana sana. And when you communicate, inasaidianga both parties to understand where they are and what they are looking forward to. So kama sasa ukinitisha fridge, ni sawa, naweza buy. Maybe priority yangu iko kwa fridge. Maybe nafikiria yenyewe sasa right now we should be, maybe nifungue kabisa mama nimweke pale, we start getting a second income. But at the end of the day, hii fridge, that is my capital. Unielewa? So communication will be very vital in growing that relationship. You see, when we talk so much about communication in a relationship, what are we really talking about, this communication thing? Are we talking about how you communicate to your partner? You get? Because also how you communicate to a partner matters. Because there is a way mimi naweza communicate kwako, hautani understand. But there is a way also I can communicate, you will get to understand. But unapataka it's like there is that problem of communication. Yes, you can communicate, but how are you communicating? I think that one touches on timing. Because timing ni kitu ya maana sana. Unajua ni sawa, maybe mimi na wewe Mark tunafanyaga business na wewe. Na kuna time unajuanga huyo ukiwa na mood mbaya ama ukiona ako na stress, huyu hata usianze kumwambia au vitu mingi hata nisikiza. Akili yake iko hapo. So timing itamata sana, because when you're communicating to somebody, you need them when they are very sober, when they are open minded,
ile time haiko na pressure mingi zinamsumbua. That way unaweza mueleza yenyewe, this you can do this and this, they listen and maybe hata watakuchangia. But most of us, we just say things without even understanding how your partner is feeling. Kama sasa unaweza ingia kwa hao upate msee ameanza na ameingia na demands, hata hajauliza msee wake umeshinda aje, how was your day. Unajua kitu kama hiyo inasaidianga hata ujue hata mdia msee and where to discuss. You see, unajua hata pia mkiwa kwa nyumba, not everywhere you are supposed to be discussing issue ya mipango yenyu. You get? Amwezi kuwa ati mko bedroom mnaenda kudiscuss about ati tutatoa wapi pesa kununua shamba. You see, it will bring that it disconnect in one way or another. Because let's say bedroom is a place whereby mnaenda relax. You get? Sitting room you can talk anything. Hapo ndo penye mnakaa kwanza hata na kitabu na kalamu. Mnapanga tutafanya hivi. So in fact, also you as a lady you're supposed even to highlight here, you tell us where the problem comes, because this issue of kulete hizo issue anywhere and anyhow, because hizo vitu pia zinaleta shida kubwa sana. Saa zingine I feel like we are misunderstood because sometimes you feel like unataka kuambia mtu kitu but you're not finding the right time to say it. Unaona? Unataka kumwambia something deep but hata kuwatch football. Utamwambia saa ngapi? So utangoja mpaka muende bedroom umetulia. Unasema tusiongee mambo za shamba bedroom, but unapata that is the only place hana simu na hayuko kwa football. Mtu sisi taisha. Unaongeleshanga msee unasikia no, it's better usingizi yako iishe, but I tell you what is in my heart. Unaona? Juu sasa ukikucha umekaa chini, we do not have time. Alafu plus kids, when kids are there sometimes you can't communicate. Unaona? Huwezi kuongea kuhusu kubuild nyumba na nini na mashamba kama mko hapo na kids, ama kufungua biashara. Sometimes some things seem a bit off kuongea mbele ya watu. So unapata maybe the only time you can talk is in the bedroom, ama wakati kids are in school, ama you call. You see, sometimes when your relationship matures inakuwa a bit tricky to communicate some important things. Unaona? Charlie ameenda job, anarudi jioni amechoka. Utaanza kumwambia mambo za cutting. You wait for some time. Unapata weekend sasa ndo sasa unaanza kumwambia cutting nini, na yeye anaona hii ndio time nataka kwenda football. You see, sometimes tuelewe heri hivyo tunawaambia, but then again we also have to come in a good way. I think that is where we fail in a way. Exactly. And I think hata pia sisi maboi tuna feeling whereby the moment umeshaanza your relationship and na mko pamoja, I think tunakosea mali moja whereby we don't create that time to spend with your partner, so that you can discuss those issue at the right time and at the right place. Because that's when utapata yenyewe by the tutaleta hizo issue, unaambiwa unajua sijui tunataka kununua kitu sasa hizo ukiwa bedroom ukiwa umelala. That is the only place yenyewe mpaka unashindwa sasa mbona hiki kitu ngangi. But it is us we fail also because we really need to be creating that time whereby ndio mkikaa hivi chini anakupatia story yote, anakuambia nini you get. That is as in size ukiwa sober umerelax, you discuss all these things. But sana by the tuna fail hapo because unapata as in we don't even think, we don't think in a way whereby unapata that's why kunakuwa na hiyo disconnection whereby tuna feel penye ananiambilia kitu si hapo anastahili kwa ananiambilia that thing. But it's only that I understand them because that is the only time amepata yeye na wewe. Because kama umeenda football umekuja karibu sijui saa ngapi, ama umeenda kukaa na mabeshte, you get, other than spending some times with your partner, that is the only place anaweza kuja. Kama ameona this the opportunity, I'll take that opportunity because unaweza pata mtu kumuona tena, it's a problem. Unapata kama nimetokea job, mimi badala niende home, mimi nimeenda ku spend time with my friends. You get? That time when I spend my friends, I'm supposed to be asking myself, how is it benefiting me? You get? Because it's much better you spend more time with your partner than your friends. Because unaweza pata wale my friends wenye mna spend now, mnaweza spend almost to 5 to 6 hours but if you ask yourself, out of each time yenye nime spend with my friends, what have I gained? You get? If you're not discussing about business, you get,
there's no need for you to be there. You get? So it's much better you spend more time with your partner ile time yenye umepata at your free time, because at the end of the day there will always be a benefit. Because mtakuwa mnaambiana unajua tunastahili tu tufanye hivi. Unapata kama mkishaambiana kitu fulani, unapata me I'll chip in this and you will chip in this. And then at the end of the day you see it is a step move. But when we guys we spend so much time with our friends, that's why by the way kuna kuwa hata na hiyo disconnection in relationship. You find your partner anashindwa sasa. Mtu wangu yes is a good person, but hana time yangu. You get? But na sisi we lack to understand whereby I think it's very important when we're in a relationship we limit some things, because when I was living alone nilikuwa na spend more times with my friends, but now you have a partner. You get? I'm supposed also to change some behaviors, because sasa mbona nikaage nje mpaka saa 5 saa 6 usiku saa 7 and I have somebody in the house. And then wakati yenye anaanza kubehave in a funny way, and then unaanza kushindwa what is happening. When your relationship is breaking down, it's breaking because umekataa kukaa chini ufikirie. You get? Whereby vitu zinaanza kuenda. You see, a woman will stay with you but every day anakulana. You get? The moment anaona it's like you are spending so much time with your friends than her, anaanza kujiuliza maswali. But sisi hatuonagi hiyo. We always see friends but we don't see what we are building. I think hapo Kenya sisi kama maboy Kenya kwenye traffic ni unaona ile time ulikuwa unamkatia. She was your center of attention. Exactly. But ukishampata sasa kwa hao. Hiyo maneno ilifanya nini? Yeah. Hiyo maneno iliisha. Juu sasa ya mkati. You're not dating that person. Exactly. Ushampata. You are comfortable. But women need attention. So lazima ukaage tu kile wengine wanawachangamua. Because that is your person. Mkumbushage. Bado ni yeye. Ndio ile time anakuachilia uende huko nje once in a while. Yeah. Hana worries. Yeah. Na hana babies mavitu kwa roho. Because you also take time to give her that attention. Exactly. Unajua kwenda nje na baboy si vibaya. Even to go and enjoy yourself si vibaya. But also take the same energy. Chukua mtu wako mpeleke out. Go enjoy that time with her. Ndio hata yeye asijuage she still appreciated. She still loved. Kenye tu uliona the first time bado unaiona. So the moment ataona ama anaanaga watu wengine na huko nje, ndio maana hataki kuniona. Unajua these people have a lot of insecurities when it comes to you not giving them attention. Because you're not, ni kama focus yako ilitoka wapi? Wanafikiria iko mahali somewhere else. But haifai hivyo. The same energy tunafanyaga vitu zingine huko nje. Nafaa kuileta wapi? To your relationship, to your person. I couldn't agree more. Yeah, that's a very good thing, and I think hapo hivyo tumefunzana kitu. At least itaanza kulete mwelekeo mzuri, because these are just small things zenye kwa relationship. Unapata watu tu wanaachana, but the moment unauliza mtu mliachana juu ya nini, akikwambia the reason why mliachana, you just sit down and then you think, honestly, do we really think sometimes? You get? Because there are small issues whereby tunaweza avoid. And if it is an issue you can avoid, it's always good to avoid. If it is an issue you can sit down and talk about it, it's always good to talk about it. You get? So our bottom line was relationship and communication. A better communication, not just communication, because you can communicate, but as in not a normal communication, whereby mnakuwa with a reasonable communication, whereby you get to understand one another and then muna build one another. It was a very good thing, at least, and a very good topic to discuss. But before we wind up, kuna issue lenye ulikuwa umetaja, the issue of bringing up, whereby do you really think it is necessary? Wacha kwanza nianze na mrembo. Do you really think it is necessary whereby kama mimi venye the way nililelewa, unapata kama mimi venye nililelewa siwezi fanya vitu zingine kama
as in a housework. And then sasa we in a relationship, I want to bring that behavior yenye nilimetoa kwetu na kwa do you really think it is good? Ita depend. Unajua ndio maana tunasema before you decide to move in. Unajua saa zingine you decide tuingie to move in. Unajua but we've not discussed the minute details za ku move in and how you're going to live. Unaona? Number one, before you move in kwanza ongea na chali yako ama na demu yako. Uangalie expectations za demu yako ama expectations za chali. Chali atakwambia mimi by the way hizi na hizi sitafanya. And so my mom always tells me, you know, it's better a broken courtship than a broken marriage. Unajua, ukiniambia hii ndio nitafanya. Na hii sitafanya. Kama tutaachania hapo acha tuachanie. Unaona? But see hautamwambia ni nini ana expect. Unaona? Dem hatajua ni nini ana expect mkiingia kwa nyumba. Mkiingia kwa nyumba wewe umekaa kwa kiti. Unaona? The whole day wewe ndio kwa TV, dem amepika vyombo na nyinyi wote hakuna job mnafanya. So inakaa one sided in a way na inakaa ni kama slave, ni kama yeye ni mke, unaona? But sasa Charlie saa zingine it's nice to chip in, unaona? Inafanya dem feel unajua ninasaidika, niko appreciated, unaona, someone values me, you feel like a partner. Yeah, you feel like more like a partner but not like a wife. Exactly. Unaona? Saa zingine ukisema wife ni kama mtu mwenye anaosha vyombo, nguo, nini, amechoka kila kitu. Unaona? It's nice. But then again I'll say understand your partner. Yeah. Ni nini anaweza fanya? Ni nini hawezi fanya? What can you take and what can you not take? Unaona? There comes a time when you've invested so much in your relationship, mmeenda kwa mama, mmeenda kwa Charlie, the parents understand you're living together, alafu hapo ndio mnaanza ku break up. It's not necessary. Ni better pale before we move in. Ili tungesema hii haitaweza. Instead ya hapa ikuwe ni heartbreak. Kwanza hiyo inakuanga deep sana, especially juu saa msha involve wazazi, unaona? Itakuwa deep. Unaona? So it's nice before you decide to move, before you actually move in, discuss, this is what I can do, this is what I cannot do. Then if your partner can not do some things you expect, you know, talk to him or her, understand why they cannot do that. Unaona? Kama anaenda job mpaka saa 3 au expect ati vyombo za the whole day yeye ndo atakuja kuosha, ati jumli decide mnasaidiana. Unaona? Italingana. Yeah, so it's a very strong thing, huh? Yeah. Now, by the at least hapo hivyo learn something in one side to the other side, because hapo hivyo ndio vitu zenye, that is the challenge by the way about relationship, whereby the bottom line is about how you communicate to a partner. Yeah. You get? I think it's very important, at least what wanna get to learn something, and another day I think we'll even talk much more about relationship, because it is a very wide thing whereby haiwezi isha mara moja. But I think we'll talk it sometimes tukipata wakati ingine. But as for now, we are winding up. We really appreciate to the fans who are watching. We ask them to subscribe, like and share. Let us meet next time as we discuss another issue. Thank you.